In the heart of the Mediterranean lies Italy, a country steeped in the history of ancient civilization. From the Etruscans, Samnites and the Roman Empire, Italy has always showcased a rich cultural scene, breathtaking scenery and delicious food and wine. In the world of sport, Italy hosts an electric basketball scene with leading European teams including Virtus Segafredo Bologna and EA7 Emporio Armani Milan. Both teams are full of seasoned veterans and regular winners of trophies. I am Luca Chiavotti, and as a journalist for La Gazzetta dello Sport, I have witnessed some of the most crucial games this class has faced. I have been there throughout the highs, the lows, and ultimately I have experienced the rivalry evolve into what is today. Well, the rivalry between Virtus and Olimpia started long before me. I would say 1946. In the first 4 years of that period, from 46 through 1949, Virtus Bologna won the national championship. And then for 5 years, Olimpia won the championship. The rivalry was already there. At the end of May in 1973, Virtus was desperate to find an American coach, so they flew me over and they offered me a huge contract, So I said, okay, I'm going to coach Virtus. So Bologna was already a basketball city. The credit for that must go to a lawyer, Gianluigi Porelli, and he said, we're going to sell season tickets. He created the fan base. The arena was sold out in season tickets, 7,000 people every game. I never saw an empty seat. After winning 5 EuroLeague titles with Varese, Dino Meneghin, the best Italian player to ever compete in the sport, joined Olimpia Milano to push the club to the elite in Europe. Dagli anni 70 che abbiamo vissuto tutti in Italia, dagli attentati terroristici fascisti e comunisti, e quindi aveva creato un periodo molto cupo. Finito questo periodo di terrorismo, l'Italia ha scoperto ancora di più e finalmente un nuovo modo di vivere in pace, tranquillamente. Non sempre tutto il giorno, ma la sera la gente piaceva vivere bene. E quindi la famiglia Gabetti, che era proprietaria e grande appassionata, c'era un general manager come Tony Cappellari, bravissimo, e poi il coach Dan Peterson. I came to practice bank, assistant coach. I said, Franco, watch them play, watch them work, watch them practice and see what they do, Guys like Bob McAdoo, Dino Meneghin, Mike D'Antoni, Roberto Premier, they're the whole team, to watch them practice was the greatest satisfaction for any coach. Stavamo così bene insieme che era un piacere allenarsi e poi giocare. Niente invidie, niente gelosie, niente problemi di spogliatoio. E questo clima favorevole ha fatto sì che potessimo riportare a Milano lo scudetto dopo tantissimi anni. Today, the rivalry between these two teams is stronger than ever, thanks to Virtus' return to the top European competition after winning the EuroCup in 2022. Now we can experience the historic Italian derby not just in the domestic league, but also in the fiercely competitive and passionate Turkish Airlines EuroLeague. When Olimpia and Virtus face off, the city comes alive with excitement of fans. Benvenuto a Villa Arconati. Sono un milanese e un italiano che crede che cultura e sport possono e debbono stare insieme. Se il basket fosse scienza sarebbe fisica, se il basket fosse matematica sarebbe statistica, se il basket fosse musica sarebbe jazz, se il basket fosse
danza sarebbe appunto danza contemporanea. Ma se il basket fosse cinema cosa sarebbe? Thriller. Sono sempre stato convinto che il basket è arte. Qui a Villa Arconati vediamo anche luoghi dove ha camminato il mio maestro, Leonardo da Vinci, il maestro, il primo eco-designer della storia, colui che era davvero l'inventore e l'interprete della natura degli uomini. Ecco, io credo che a Leonardo da Vinci il basket sarebbe molto piaciuto, perché Leonardo da Vinci di schemi se ne intendeva. Stare in campo, stare in prima fila, per me è essere parte del campo, essere una riga, essere quel pallone che rimbalza e soprattutto faccio sentire loro il nostro calore. Ciao Jordi! Sono un tifoso caldo, quindi vivo la partita molto tempo prima e quando arrivo mi sento parte dei giocatori, anzi sappiamo che il tifo, noi tifosi, siamo il sesto giocatore. As Massimiliano suggests, I often immerse myself in the game well before it begins, but I remain impartial in this case. Buonasera e benvenuto in Italia. And tonight, EA7 Emporio Milano hosts Rivalries Bologna. There is a lot of expectation from both sides. Also, you can feel, the importance of the game by the media, by the fans, like everybody stands. Every time when you approach a derby is amazing, especially at home. Today was sold out, was full. The arena was amazing. C'è uno storytelling importante dietro, è facile da creare, come dire, tutta l'atmosfera. Well, the referee steps into the center circle. It's a matter of Forza Italia tonight. O'Malley, that's his spot. Put some tape on the floor for Nicolo O'Malley. Put the number 9 on it. Bangs down the 3. There's Miritich. He's made one from there already. That one too. Finally, he emotes, reaches to the heavens. Personally, I felt good today physically, and there is always room to improve. But the most important is it's win. Delicioso. Turnover. The 10th. Ahead, Napier calls his own number. I tell you what, the little red shoes of Milan are running Bologna out of the building. Good gentlemen, good sportsmen. So finally, Milan get a victory over Bologna. Ok. Grazie. Bene. Anche pepperoni? I mean, this is what I enjoy the most. The small shops, the small stores, get a chance to walk and really feel like you're a part of, authentic Italian culture. Having this opportunity to really get a chance to really experience Italian culture that way. Going to the pasta or bakery places, going to the fruit stands, having this ability to go there and kind of walk there.
the rhythm of our life in Italy and in Spain and in Europe, generally speaking, is different. We take time to eat together with people. We never take a cup of coffee at the bar, standing. We usually sit and have a cup of coffee. This is completely different from the habits in other countries like the United States. So I think the rhythm of the life is different, and we try to take a little bit more time to enjoy that, besides business, sports, work and whatever. Ma io penso che il cibo sia in generale parte della nostra vita quotidiana di italiani. Abbiamo una sensibilità, una dedizione assoluta, forse unica, verso il cibo. C'è cultura nelle famiglie, quindi prima ancora che la cultura nel pasto al ristorante, c'è la cultura nel pasto di famiglia, dove i nuclei familiari amano sedersi al tavolo e condividere momenti che fanno parte e scolpiscono il carattere, l'educazione di ognuno di noi. Sono Aldo Martini, proprietario di Peperoni. Sono un grande amico di Marco Bellinelli. Mio padre ha giocato nella Virtus per 10 anni, ha vinto 3 scudetti, ha fatto una finale di EuroLeague e da quando ho 8 anni vado a Palazzo, prima al Paladozza, poi all'Unipol Arena e adesso alla Segafredo Arena. Pizzeria Peperoni è la mia preferita, la nostra preferita, Aldo è il mio grande amico. Io penso che Aldo era presente a tanti eventi positivi per me, appunto anche quando ho vinto il titolo NBA, Aldo era con me a San Antonio, quindi abbiamo e ho fatto vivere a alcuni miei amici sicuramente emozioni forti. I giocatori vengono spesso qua da Peperoni nel post partita o nei giorni liberi, sanno che qua possono mangiare dall'insalata, tortellini in brodo e cotoletta alla bolognese, 2 piatti tipici della tradizione bolognese. Il tortellino è una ricetta molto specifica di Bologna e questi sono gli ingredienti dell'Emilia Romagna che compongono il ripieno e la pasta è fatta di farina 00, un etto, un uovo. Con questo sfoglio si fanno tortellini, tagliatelle e quant'altro. Quello da brodo è questo. È un lavoro manuale di pazienza. La verità è che ognuno poi li mangia come gli pare gli piacciono. Detto questo, il tortellino a Bologna è in brodo e basta. Il tortellino, quando è fresco, si cuoce in un attimo. Nel momento in cui bolle il brodo, il tortellino è pronto. Milano is a city that you can pursue a lot of interest. There is culture, there is music, there is sports and whatever. But it's also a city of playgrounds. There are a lot of places where you can play on a playground with people that meet there just to play 3-on-3, 4-on-4, 5-on-5. So I think basketball is a big part of the culture of this city, which is quite impressive. In this way, it reminds me a little bit New York. Milano è una delle migliori città per giocare a basket al campetto. Vengono organizzati sempre tantissimi tornei nel corso dell'anno nei migliori playground della zona. Ho iniziato a giocare a 6 anni nella squadra del mio paese, Sirmione. Ricordo che da piccolina ero una scheggia impazzita che correva per il campo e questa caratteristica mi è rimasta poi nel corso degli anni. Questo pomeriggio abbiamo giocato contro Geas, era un derby poiché siamo entrambe della città di Milano e è stata una partita dura, fisica e tosta.
Purtroppo questo pomeriggio abbiamo perso, però siamo sotto certi punti di vista contenti della nostra prestazione. Questo nostro primo anno nella categoria ci sta aiutando molto a capire quali sono i nostri limiti, quali sono i nostri punti di forza e soprattutto su cosa dobbiamo lavorare. Allora, questa, Lollo, tu non eri nato, io invece ero già abbastanza grandina. Abbiamo fatto la finale, le Final Four di EuroLeague e abbiamo avuto dei giocatori incredibili, primo su tutti Danilovic. Spero di poterti dare l'occasione di vedere quello che ho visto io nel 98. Forza, Lollo, dai. Anto. Secondo me entrare a palazzo è la cosa più bella in assoluto perché è intanto un luogo chiuso, quindi è molto più rumoroso, senti il calore del pubblico e chiaramente anche la partita si fa sentire diversamente. È un'emozione meravigliosa. It's impossible to explain to the American fans about European basketball, the European League. Well, you guys have probably seen the videos. The fans are really into it. You know, there's a tremendous attachment to the team. The fan level of participation is much higher in Europe. Go, guys, let's go! Go! 1, 2, 3! To play in this rivalry between Milan and Bologna is very special. To go there and then play in front of their crowd and play in front of their fans, to feel that special atmosphere is definitely something incredible. Sicuramente sarà una partita difficile, soprattutto magari dal punto di vista mentale, perché sai, giochi una partita a Bologna contro Milano, che Milano ovviamente l'anno scorso ha vinto lo scudetto contro di noi in gara 7, quindi ci sono tante cose da dimostrare e cercheremo di dimostrarle in campo. When you're playing against Milan, it's always going to be a difficult game. It's a rivalry game, so it's tough, it's intense, the fans are into it. This is the reason you play basketball. È una bella atmosfera, una bella partita, perché comunque si sanno, i derby i tifosi non lo dimenticano mai durante l'anno, quindi è importante partire col piede giusto. On m'appelle le roi parce que quand je suis arrivé ici en Italie et le préparateur physique de l'équipe, il me semble que c'est lui qui a trouvé ce surnom. J'ai eu la chance de remporter l'EuroLeague en 98 à Barcelone et c'était ma première année à la Virtus Bologne, donc c'était un événement extrêmement important pour moi et pour le club. The biggest thing I remember was the moving of almost 5,000 people from Bologna coming to Barcelona. Barcelona, Palau Sant Jordi was all black and white. We felt we were on a mission and it was the time for Virtus to win their first EuroLeague title. So it happened and it was a huge satisfaction. Then in 2001, icons like Danilovic had retired. We had new players that would become amazing, like Manu Ginobili, for example. We had one of the biggest budgets in EuroLeague. Of course, I remember Marko Jaric, Smodis, David Anderson, Rashard Griffith. Not only we played great together, but we had a lot of fun. It was the only year that the EuroLeague was assigned with a playoff series. Best of 5. I remember those games were sold-out arenas, both in Vitoria and Bologna. We went to Game 5, and I remember that in South America, it was the first time that because of all the Argentinians that were playing with both teams, the games went live and had an amazing audience. I think it was a big, big step for the new EuroLeague to set the tone for the future of the league.
It was a very intense final in that 2001, and I also had a couple of good friends on the other side. Even though, you know, once you're playing, you don't really care that much about the opponents, and you focus so much on your own game. But I remember feeling a lot of pressure and having the responsibility and the possibility of closing and winning a EuroLeague championship at home. Antoine not only was our anchor, right? He was our leader and the one that has lived it, because he has won with Abio a EuroLeague before us, but he was also a mentor. Antoine not only made huge buckets, but he also provided that in the locker room, that it was always very valuable, and I love that guy. J'ai juste l'envie de pouvoir partager et donner l'expérience que j'avais par rapport au club de la Virtus, et puis surtout avec l'envie et l'ambition que ces joueurs soient le plus performants et le plus efficaces pour le résultat de l'équipe. I remember the fans rushing onto the court, and you know, some goosebumps come up. But it was my first big championship, so for me it was a before and after that day. Une des périodes, si ce n'est la période la plus prolifique pour la Virtus Bologne au niveau des résultats. Et on appelle évidemment Bologne Basket City, et reste donc un basket où c'est imprégné dans l'ADN des Bolognais, et en particulier de la Virtus Bologne. This mix of history, culture, and passion has resulted in a rivalry with an incredibly special essence. Olimpia Milano aspired to relive its former glories of the 80s, while Virtus seeks to become an important club in the EuroLeague basketball again. And Devontae Kachak with the triple. He has just been defensively terrific as he gets the steal. And he's going to get the breakaway slam dunk. Ognian Dobrich. This one we had extra motivation, because we know how important these games are for the city, for the fans, for the crowd, and we felt the excitement in our gym, and we had really great support from our fans, so that gave us extra energy for this game. Siamo due squadre che ci affrontiamo tanto durante l'anno, sta diventando sempre di più ogni anno una rivalità importante, perché il livello è sempre più alto e quindi accresce anche il livello del basket italiano in generale. Robs up the melee for the slam dunk. Fortman has it stolen. Hackett streaks down the floor. Lundberg challenge at the rim and gets the and one. Right before the shot, I noticed the shot clock, it was at 3 or 2 seconds. Lundberg's feeling it, pulls the trigger. I trust my abilities, and I was fortunate enough to make it. Oh my word! They're supporting us every game, wherever we play, across the Italy, across the Europe. This is just the way to say thank you to them and keep supporting us. We will fight for every game, for every win. Bologna è sempre stata Basket City. Io ho giocato in Italia, poi ho giocato per 13 anni in American NBA e poi sono tornato a Bologna. Quindi sono tifoserie sicuramente diverse. Qui veramente senti l'importanza del tifo. I tell all my friends who love basketball, I tell them fly over and come experience it for yourself, because there's nothing like European basketball. It's completely different from watching the NBA or going to see a game, watching on TV. You have to be there live to enjoy it and understand, from the chanting, from the intensity, from the passion. It's just a whole different level of basketball.
The most special part about EuroLeague is the fans. In certain arenas here, that's what makes the game truly special and also truly unique. The fans are the lifeline or the heartbeat of EuroLeague.